Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui eu tô passando uma dica de jogo pra vocês aí que eu estou jogando atualmente, que é o jogo Life is Strange. Inclusive eu já vou colocar um continuar aqui. E, enfim, o que é esse jogo? Basicamente é um jogo de escolhas, beleza? É um jogo em terceira pessoa, é um jogo de escolhas, onde você vai ter que escolher pelo sim, pelo não, por ir em uma festa, por não ir em uma festa, por, digamos, tirar sarro de uma pessoa que zoou contigo, quanto, sei lá, confortar ela, digamos assim. Então o jogo em si é de escolhas, e cada escolha que você faz vai ter uma consequência logo mais adiante na história. Em algum momento na história, aquela escolha que você fez no passado vai ter uma consequência no futuro, que vai ser, no caso, presente, né? Então, o jogo é bem calmo, beleza? O que eu posso passar pra vocês é isso. Não adianta você... Nossa, o jogo é tiro pra tudo quanto é lado, é tiro, porrada, bomba, todo mundo se matando, se destruindo. Então você não vai ver isso, é um jogo bem calmo. Na maioria das vezes são coisas comuns, né? Que acontecem na vida real. A única coisa anormal que tem no jogo, de diferente de tudo aqui, é que a personagem principal, que é essa daí, que é a Max, acho que é Max Caulfield, o nome dela é Max aqui. Então a única coisa de diferente no game é que tu tem a escolha de voltar no tempo, consegue voltar. Se você falou alguma coisa para alguém, mas não ficou muito legal aquilo, você tem a opção de voltar no tempo para corrigir aquela fala infeliz, beleza? Então vamos lá, mostrar para vocês um pouquinho, uns 10 minutinhos de gameplay do jogo aí, vocês dão uma olhada, o que vocês acham? Hi, you look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule. Praticamente vários personagens aqui dá pra gente conversar, ó. Acabei de chegar, não sei, então eu faço as escolhas aqui. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. No time for chit-chat. Uma mensagem. Bem, é importante que você leia todas as legendas, né, do jogo e as conversas, tá? Isso é extremamente importante. O jogo é em português. Agora, se você fala inglês, melhor ainda pra você. Eu vou ver se eu consigo um vídeo que ensina como colocar a tradução nesse game, e aí vocês... Eu deixo no primeiro comentário do vídeo. Vamos ver o que é esse panfleto aí, velho. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Acho que é pra salvar golfinhos, né? Sei lá o que é. Ah, não, é pra salvar a cidade. Sei lá o que é pra salvar aí. Não fala inglês? Não entendo inglês? Tô sem Google agora. Vamos entrar nesse lugar aqui? Ou vamos conversar com aquela pessoa ali? Vamos lá ver qual que é. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! How long have you lived here? Long enough to know that Arcadia Bay will be a ghost town in a few years. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? Well, I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Excuse me. I have to read my horoscope. E é isso aí, mano. Não dá pra falar com essa pessoa também que tá passando? Eu não sei porque Não, esse daqui não dá pra falar, não. Ah, pai, tu é grande, hein, fi? Tu é doido, cara. Isso aí não precisa nem pular pra acertar a raquete no basquete. A cesta, na verdade, no basquete, raquete. Meu pai do céu. Vamos lá. Vamos entrar nesse restaurante aqui pra ver qual que é. Não vai ter nenhum spoiler esse vídeo porque eu tô jogando. Tô no começo da do segundo episódio, então... Sei lá, não faço a menor ideia de como que a história vai acabar. Sempre vai ter alguém do mal aí pra comentar o final da história. Ainda bem que a história não tem um final, já que são várias escolhas, né? Então ninguém vai poder... Vocês sabem, vocês já viram já essa aí?
quando lança um filme novo no cinema e a pessoa vai lá e a pessoa, nossa, eu tô empolgado pra assistir. Chega alguém e te conta o spoiler do que vai acontecer no final do filme, sendo que você não queria saber. Mano, é muito engraçado isso, eu racho o bico. Um fica contente porque desgraçou a alegria do outro, mano. É muito engraçado. Hello, sir. Hi, young lady. Vamos conversar com o policial aí. Look a little lost. Vai, fome. Just hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie. Ah, policial, paga a comida aí, mano. Ser ruim, velho. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scan. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell the loser to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. No, I think she's just had some bad luck. You have to create your own good luck. I think Chloe would rather destroy. But I'm just a cop, not a psychologist, so... I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in Não a posso diner when esperar you pra grow vê-la up. fritando bacon. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Vamos, meninos, bacons não vão se fritar sozinhos. Alguém aí no canal já disse isso. Vamos curiar aqui. Sentar? Bora. Pra ver qual que é. And there she is. A lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident.
was very stupid. I'm sorry. It surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. I mean, Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? Yesterday, I took a picture of him fighting with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about, and she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Omelete de bacon? Waffle. The Waffle. last good Belgian waffle I had was here when I was 13. Como é um years waffle? old. Que tal? So, bring it on. Now finish your coffee. E é isso aí. One waffle for the hungry girl, pronto? One Belgian waffle at 12 o'clock hot. I love the delicious anticipation of breakfast. E por fim, pessoal, é isso, tá? Mostrei um pouquinho pra vocês aí sobre o jogo. Peguei um momento que, de repente, até um pouco mais parado do que o normal. Mas em sua maior parte o jogo é assim mesmo, o jogo é meio calmo mesmo. Deixa nos comentários se você já jogou o Life is Strange, o que você achou. E se você, de repente, vai começar a jogar aí, deixa sua opinião depois, o que você acha desse tipo de jogo. É um jogo calmo, então aí vai de você, se você curte ou não. Fala a verdade, no começo do game, no comecinho eu já tava querendo desistir, eu tava querendo parar de jogar. Aí depois, no finalzinho do primeiro episódio, parece que eu comecei a entender um pouco a história e comecei a bater aquela curiosidade. Então meio que eu tô jogando mais o game por curiosidade para ver o que vai desenrolar na história seguinte. Mas não aquele jogo que, tipo, eu saí de casa e vou voltar, eu preciso jogar. Entendeu? Então eu não tô naquele hype, eu tô mais na curiosidade do que no hype realmente pra jogar o game, ansioso e tal, quero jogar, entendeu? Mas isso é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? A gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu e fui!